my god, like how did my father find this area? I didn't know like this type of area did even existed in Bangladesh. You ordered the food for the first time. Oh, I forgot that. তাফিদা যদি প্র্যাকটিস করে প্রতিদিন ইংলিশে ইমপ্রুভ করার জন্য, যদিও আমরা শেখাই, বাট আমরা মনে করি যে আমরা শুধু টিচারই না, আমরা স্টুডেন্টও। কন্টিনিউয়াসলি প্রতিদিন আমি 2 ঘন্টা ইংলিশ পড়ি, 1 ঘন্টা কোরআন হাদিস পড়ি। হ্যালো তাফিদা, হাউ আর ইউ টুডে? I'm fantastic. You are feeling over the moon? Yes, I'm feeling over the moon. I mean, whenever you are extremely happy, very very happy, you can use I am feeling Over the moon. So why you are feeling over the moon at this moment? Because right now I am not in home, I'm not studying, I'm outside with my family, and I have eaten a lot of yummy foods in a restaurant, and this place, and I came to this Jalshari Abashan area, and this place is so nice. Before I say that, I must say that the purpose of our family came to this area because my father is planning to do a study tour for all the kids in Liakat's coaching. That's why we have to search for the suitable place. So we have came here to see if it is right, if it is suitable or not. Then we came here, and I feel like it is so nice that like it's like the best suitable. It's like we did a study tour before. So what is the specialty of this place? What you can see here? Stand and say. Okay. See and say. Okay. So when I came this area, then I was like, oh my god, like how did my father find this area? I didn't know like this type of area did even existed in Bangladesh. What can you see? How is the beauty of the place? The beauty is really nice. You can see there is the sunset. Okay, there is a sunset. Sunset, and there is an artificial canal. Okay, artificial lake and canal. Yeah, lake. There is a bridge. There is a breeze, and there are a lot of fresh airs. Okay. Fresh air. How is this place? Behind you. This place is really nice. You can see there are some hills. Fully green, no? And the cutting of the grasses is really nice. And How is the restaurant environment today? It was like like really nice. Restaurant. Yeah, the interior was Have you got amazing. any new experience today from this restaurant? I experienced that they. You ordered the food for the first time. Oh, I forgot that. And you paid money, you changed money. Yes. So for the first time. Do you think it's very important for everyone to learn how to give order and Yes. how to give money and receive money? But I was a bit shy when Really? So do you think in future if your parents are absent, you can give order anything? Yeah. You can meet with the doctor. Me with the doctor. Yeah. But suppose you have toothpick, understand? So toothache, and toothache, understand? So you can meet with the doctor. Yeah. So stomach pain, can you talk with the doctor? Yeah, I can talk with the doctor You freely. have fever and cold, so you can talk with the doctor. Yes. Okay, I can call the dear doctor. viewers, actually we are not only teaching English language, we are learning English language continuously. We are trying to improve our language. So Liakat sir যদি প্র্যাকটিস করে, তাফিদা যদি প্র্যাকটিস করে প্রতিদিন ইংলিশে ইমপ্রুভ করার জন্য, যদিও আমরা শেখাই, বাট আমরা মনে করি যে আমরা শুধু টিচারই না, আমরা স্টুডেন্টও। কন্টিনিউয়াসলি প্রতিদিন আমি 2 ঘন্টা ইংলিশ পড়ি, 1 ঘন্টা কোরআন হাদিস পড়ি। সো আপনারা দোয়া করবেন যাতে এটা কন্টিনিউ করতে পারি। আর আপনারা যারা ভালো ইংলিশ শিখতে চান, প্রতিদিন একটা রুটিন করেন, 2-3 ঘন্টা যদি ইংলিশ পড়েন, 1-2 বছরের মধ্যে বড় একটা চেঞ্জ খুঁজে পাবেন। সো আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি যাতে আপনারা ইংলিশ ভালো শিখতে পারেন। আপনি ডক্টর হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, লয়ার হন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হন, বিজনেস করেন, আপনি যদি সাথে একটু ভালো ইংলিশ পারেন, ভালো কমিউনিকেশন পারেন, তাহলে আপনার বিজনেসটা অনেক স্মুথ হবে, আপনার জবটা ভালো হবে। আপনি এর মানে এই না যে শুধু ইংলিশ টিচারই হতে হবে। আপনি যেটাই করেন ইংলিশে ভালো কমিউনিকেশন করতে পারলে দেশের বাইরে বিদেশে আপনি অনেক ভালো করতে পারবেন। তো সবার জন্য শুভকামনা থাকলো। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে আপনার বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, কারণ সবাই মিলে আমাদের ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।